Hellarkum vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. What you're going to see today, I hope, is the quickest get ready with me in the history of my channel because I really need it. So many things are happening around me in my life and எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாதிரி டைம் ஒதுக்கி பண்ணுறதுல கொஞ்சம் வீக் ஆகிட்டேன்னா ஸோ அதனால ஐம் a little late today, lagging behind because நான் வந்து ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணலைங்கிறதுனால. பட் ஐம் கோனா go ahead and get ready very fast. ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஏற்கனவே காலையிலேயே ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்லாம் நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க. இப்போ ஜஸ்ட் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் refresh the moisture on my face, I've used the e.l.f coconut mist. And now, even before this dries, I'm going to go ahead with my concealer and pray that, you know, இன்னைக்கு வந்து I'm going to like literally do everything fast. Whether I'm doing it correct or wrong, I'm just going to do it fast. Okay? And we'll hope that somehow it all comes together. Doesn't look bad. I've literally mixed Too Faced oda concealer and the R112 and இருந்ததே எங்கேயோ நான் பார்த்து யாருக்கோ சொன்னேன், அவங்க சொன்னாங்க அதுதான் ஷேட் நம்பர் அப்படின்ட்டு. ஸோ I've just mixed these two and I'm taking my Milagro oda Pro Conceal brush and I'm going to start blending Too Faced Cookie Concealer and Maybelline oda Instant Age Rewind. So as you can see, நான் ஜென்ரலாக கன்சீல் பண்ணுற ஜோன்ஸை தாண்டி நான் வந்து இந்த கன்சீலரை எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஸோ தட் ஒரு மாதிரி ஒரு ஈவன் ஃபினிஷ் நமக்கு கிடைக்கும்ட்டு. இந்த கன்சீலர் ஆல்சோ டசன்ட் பில்ட் அப் இன் தோஸ் ஏரியாஸ் அலோன். So I'm getting ready for a shoot. I mean, obviously for a shoot, but இது வந்து என்னன்னா, it's only for Instagram, but it's being done hopefully really well. Like the people who are involved are extremely good at their work. When I saw their Instagram profiles, I got very excited. Suppose நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்குள்ளே அந்த ரீல் வந்துச்சுன்னா அந்த ரீலுக்கான ஒரு லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். But suppose reel varlana, then please wait and stay tuned to my Instagram page for the reel. I really like this reel community. Like, I mean, as a person involved in that little bit, like, I mean, பெரிய content creatorலாம் கிடையாதுன்னா ஆனால் கொஞ்சம் ரீல்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன்ல, அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்லணுன்னா it's actually quite nice. It's scary sometimes because நிறைய என்கொயரிஸ் வரும். அதில் லைக் எனி அதர் ஃபீல்டில் you'll have certain creepy people also involved that you come across sometimes. But மற்றபடி I get to meet so many talented people, so good at their jobs, so full of passion and taking their jobs so seriously. It's nice when you work with hardworking people and the job satisfaction வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது இப்போலாம். Who knew an app like Instagram that we all just playfully join to tell our friends what we are doing, to see what our friends are doing, will one day become such a big marketplace. கிரேசி சம்டைம்ஸ். இதை பற்றி யோசிச்சாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாக இருக்கும். இது எப்படி நடந்துச்சு, எந்த கேப்பில் இது நடந்துச்சு, அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். பட் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் இட் ஆல்சோ பிகாஸ் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை கரியர். ஸோ ஐம் டேக்கிங் திஸ் ப்ரோ ஆர்ட் PF12 brush. I saw a trick somewhere and I'm going to try that trick, okay?
which is I have some lines under my eyes, okay? அது உள்ள இருந்து நம்ம கன்சீலரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணோன்னா they say that where's my okay they say that you know it sets well and doesn't crease. I'm gonna try that today. I don't know if எடுத்ததெல்லாம் நான் blend பண்ணுறேன்னு திரும்ப உள்ளே போடுறேன்னா என்னன்னு எனக்கு புரியல. But this is my first day trying this, so I hope it comes out well. And then I'm just setting it with the Kat Von D Lock-It setting powder. Now I'm taking my Forever 52 brush and just setting the entire face with powder. Okay, so this base is done. இன்னுமே அந்த காட்டன் பட் வச்சு லைட்டாக அந்த லைன்ஸ் கிட்டலாம் ரிமூவ் பண்ண because I think this trick is working. Okay, we'll see. இல்லைனா கன்சீலரோட அந்த பர்பஸே போயிடுச்சா என்னன்னு தெரில. பார்ப்போம் இன்றைக்கி எப்படி வருது அப்படின்ட்டு. I'm using the Urban Decay palette for my eyes. Taking Still Shot அப்படின்ற ஒரு color for my crease line. Okay, and then taking a brown shade, Good as Gone and Punk அப்படிங்கிறது வச்சு outer cornerல கொஞ்சம் shading. Same like யூஸ்வலாக நான் பண்ணுவேன் இல்லை அதே தான். Blending it all together. Okay, இதில் Riff அப்படின்னு ஒரு ஷேட் இருக்கு, அதை எடுத்து just applying it inside. So full eyelid cover ஆனதுக்கப்புறம் இதில் Weekender-னு ஒரு ஷேட் இருக்கும், அதை வச்சு I'm just touching it on the center. It's actually still a matte color, but I'm touching it in the center so that there's some அது கொஞ்சம் லைட் ஆகிடும் இந்த சென்டர் அதுக்காக. Okay, I'm happy with the eyeshadow. இப்போது lower lash lineல Good as Gone அப்படின்ற ஒரு டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து கிட்டத்தட்ட அந்த காஜல் போட்ட மாதிரி ஒரு illusion create பண்ணிக்கலாம். I'm wearing a saree. It's actually not a very grand saree, but it's a very beautiful saree. Okay, eyeshadow is done. அடுத்தது eyeliner. I'm going to use the Maybelline Colossal Liner. Eyeliner is over. Mascara. Do I have a mascara? Yeah. Bobbi Brown oda Smoky Eye Mascara.
Okay, mascara put odne the eyes are looking much brighter. Ipo eyebrows fill panikalam. Okay, eyebrows are done and I feel I'm too close. Ipo blush potukalam. I'm using the Simply Nam Radiant Powder Blush Duo. அதில் இருக்கிற lighter shade மட்டும் apply பண்ணிப்பேன் because I've become a light blush girly. Still lots of blush actually நீங்கள் notice பண்ணீங்கன்னா how I place it and all hasn't changed. What has changed is the color that I'm using. So blush place பண்ணியாச்சு. இப்போ contour I'm taking the Anastasia Beverly Hills contour kit. ஒரு contour brush கூட காணோம். எல்லாம் அந்த பேக்கிங் இந்த பேக்கிங்கில் எங்கெங்கேயோ போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I'm just going to take this powder brush, pinch it and use it for contour. இப்போ இந்த கான்டோர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட் ஆக்கிக்கிறதுக்கு அது பவுடர் ப்ரஷ் வச்சு கிட்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, திருஷ்டி போட்டு we'll just put some Faces Canada oda Ultim Pro makeup fixer just to like hold all of this in place. So makeup is actually done. இப்பவே நான் வந்து லிப்ஸ்டிக்கும் போட்டுக்க போறேன். எல்லாத்தையும் எங்கெங்கேயோ வைக்கிறேங்க நான். ஓகே, so I forgot to put lip balm, so I'm going to just use this MAC oda lip conditioner. இது வந்து ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்காது. ஸோ அதனால ஷைனிங்காக பாருங்க, ரொம்ப திக்காக இருக்காது. ஹைட்ரேட் பண்ணும், பட் இட்ஸ் நாட் வெரி திக். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்ம இப்போ இதுக்கு மேலே லிப்ஸ்டிக் போட்டோம்னா அந்த லிப்ஸ்டிக்கும் ஒரு அளவுக்கு ஸ்டே ஆகும். அதுக்காக நான் அதை பண்ணிக்கிறேன். ஐம் யூஸிங் த சுகர் சஹாரா சாண்ட்ஸ் லிப்ஸ்டிக். ஸோ இதை வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஸ் ஷேட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்க போகிறேன். இதுக்கு மேலே I'm going to put a lighter glossy shade. So that's going to be e.l.f ஓட No Doubt அப்படின்ற ஷேட். So this is the kind of like a nude color that I want for today. So I'm going to go ahead with this. இப்போ நான் சாரி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு ஹேர் வந்து நான் ஃப்ரீயாக தான் விட போகிறேன். ஸோ தட் இப்படி பார்த்தா there's some movement. So this is what the makeup is. I think nowadays I've become like this full face, like I feel like கொஞ்சம் இந்த அரப் டச் இருக்கிற மாதிரி மேக்கப், லைக் யூனோ பக்கா மேக்கப் லைக் ஓ இவங்க மேக்கப் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி மேக்கப்புக்கு நான் கொஞ்சம் இன்க்ளைன்ட் ஆகிட்டேன். ஸோ yeah, let's see how long this goes on for. So this is my makeup for the day. நான் full look உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு வந்து காட்டுறேன். Hi, so this is the saree that I was telling you about. And இதுக்கு வந்து நான் இந்த பிந்தி தான் வச்சுக்க போகிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு பர்பிள் கலர் போட்டு, இட்ஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் கலர் காம்பினேஷனுங்க. எல்லாமே என் கல்யாணத்துக்கு அப்போ வாங்கின சாரீஸ், ப்ளவுஸ் தைச்சு ரொம்ப நாள் வச்சு பாருங்க, ப்ளவுஸ் எல்லாம் லூஸே ஆயிடுச்சு.
லைக் அந்த அளவுக்கு பழைய சாரீஸ். ஸோ இதுதான் நான் ப்ராப்பராக இன்னும் கட்டல, பட் எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சுங்கிறதுனால கடகடன்னு கிளம்பி அங்கே போய் லாஸ்ட் மினிட் டச்அப்ஸ்லாம் பண்ணி ஆக்சசரிஸ்லாம் போட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த ஷூட்டை நான் ஷூட் பண்ணுவேன், பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணுறேன். பட் virtual hugs to all of you. சொன்ன மாதிரி I think this is going to be like the shortest get ready with me in my YouTube channel. But thank you for watching this as well. Virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே. எனக்கு கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Lots of love. Bye. கண்ணு முன்ன நீ இருக்க துக்கம் ஏதும் பக்கம் இல்ல என் கண்ணு குட்டி ராசாத்தி வந்து நின்னாச்சும் இல்ல. கண்ணு முன்ன நீ இருக்க துக்கம் ஏதும் பக்கம் இல்ல என் கண்ணு குட்டி ராசாத்தி வந்து நின்னாச்சும்